Hello student, today we are going to learn what is constant motion and types of constant motion under kinematics of machines. The motion that occurs when the body is allowed to move in one direction but constant to all other directions is called constant motion. Motion of body is allowed only one direction, others direction is constant. Others direction e motion ta constant. Constant means restricted, not allowed. Allowed to move only one direction. In a constant motion, the object move in a restricted manner. Restricted manner এ একটা নির্দিষ্ট ম্যানারে এটা মুভ করে। constant motion occurs when object is forced to move in a specific manner. object কে বাধ্য করা হয় একটা specific manner এ মুভমেন্ট করার জন্য। Example, the circular motion of fan is a constant motion. Circular motion of a fan is a constant motion. The constant motion are three types. Constant motion are three types. Number one, completely constant motion. Number two, incompletely constant motion. Number three, successfully constant motion. All these three motion we discuss in details. Number one, what is completely constant motion? Completely constant motion, the motion between a pair, the motion between a kinematic pair is limited in a one direction, only one direction এ মুভমেন্ট করার জন্য অ্যালাউ করা হয়, irrespective of the direction of force applied. কোন ডিরেকশনে ফোর্স অ্যাপ্লাই করছি তার উপর নির্ভর না করে is known as completely constant motion. দুটো পেয়ারের মধ্যে মোশনটা কেবলমাত্র একটা নির্দিষ্ট ডিরেকশনে অ্যালাউ করা হয়। কোন ডিরেকশনে ফোর্স অ্যাপ্লাই করছি, কোন ডিরেকশনে ফোর্স অ্যাপ্লাই করছি তার উপর নির্ভর করছে না। ওকে, নাও এক্সাম্পল এ the motion of a square bar in a square hole. This is the square bar, this is the square hole. That means inside this there is a rectangular hole. The motion of a square bar inside the square hole in a definite direction
bar can move in this direction or in this direction. Only sliding motion or reciprocating motion, there is no other motion is allowed. Second example, this is a shaft. This is a shaft. This is the collar. This is the collar. Shaft with collar. The motion of a shaft with collar, this is the collar, at each end in a circular hole. This is the circular hole. This is the circular hole. Circular hole. Here the motion is only rotating motion. Reciprocating motion of the shaft is restricted. Reciprocating motion of the shaft, this reciprocating motion of the shaft is not allowed by adding this collar and this collar. Okay, this is the example 1, this is the example 2. These are the example of completely constant motion. Okay. Number 2, what is incompletely constant motion? What is incompletely constant motion? The motion between a pair, kinematic pair, is known as incompletely constant motion. If the motion between the pair can take place in more than one direction. একটা কাইনেটিক পেয়ারে দুটো লিঙ্কের ভেতরে যদি more than one ডিরেকশনে মোশন পসিবল হয় তখন তাকে বলবো আমরা incomplete constant motion. When the motion between a pair can take place in more than one direction. In example, the motion of a circular shaft in a circular hole. This is the circular shaft. This is a shaft with circular hole. Circular hole. This is the hole. This is the hole. Circular hole. Here the shaft is rotated in this direction, and the shaft can move in this direction, sliding in this direction and in this direction. The motion of a circular shaft in a circular hole is an example of incompletely constant motion. The shaft is having motion in two directions. Shaft may rotate or slide in the hole. Number 3, what is successfully constant motion? What is successfully constant motion? The motion between a pair, the motion between a kinematic pair is known as successfully constant motion. If the motion between the pair is not completely constant by itself but by some other means. একটা কাইনেমেটিক পেয়ারে দুটো লিঙ্কের ভেতরে মোশনকে আমরা সাকসেসফুলি কনস্ট্যান্ট মোশন বলবো যখন দুটো লিঙ্কের ভেতর কমপ্লিটলি
মোর দ্যান ওয়ান ডিরেকশনে মুভমেন্টটাকে আমরা কমপ্লিটলি কনস্ট্যান্ট করতে পারি না, দুটো লিঙ্কের ভেতর নিজেরা কমপ্লিটলি রেস্ট্রিক্টেড করতে পারে না, কিন্তু বাট বাই আদার্স মিনস এটাকে কন্ট্রোল করা যায়, এটাকে ফোর্স টু মুভ ইন ওয়ান ডিরেকশন, একদিকে মুভমেন্ট করাতে বাধ্য করা হয়। এক্সাম্পল, এ footstep bearing with a shaft. This is the footstep bearing, this is the footstep bearing, this is the shaft, this is the shaft. Here the shaft may rotate in this bearing, in this footstep bearing, এইভাবে রোটেট করতে পারে, and may also move upward, এটা শ্যাফটটা আপওয়ার্ড উপর দিকে মুভ করতেও পারে। দা মোশন, সেই জন্য মোশনটাকে, যেহেতু দুটো লিঙ্কের ভেতর শ্যাফট আর বিয়ারিং এর ভেতর ও দুটো মোশন সম্ভব, একটা হচ্ছে শ্যাফটের রোটেটিং মোশন অ্যান্ড শ্যাফটের আপওয়ার্ড মুভমেন্ট, দুটো পসিবল। সুতরাং এটা একটা ইনকমপ্লিটলি কনস্ট্যান্ট মোশন। বাট if a load if in this direction in downward direction we apply a load is placed on the shaft, then shaft cannot have upward movement, এই আপওয়ার্ড মুভমেন্টটা আর হবে না, এই আপওয়ার্ড মুভমেন্টটা শ্যাফটের আপওয়ার্ড মুভমেন্টটা আর হবে না। then the motion of the pair becomes, তখন motion of the pair becomes completely constant. Okay, this completely constant motion is obtained by some others means here by placing the load on the shaft. Okay, another example, the motion of an IC engine valve, একটা IC ইঞ্জিনের ভালভ motion which are kept on their seat by spring, যেটা তাদের ঠিক জায়গায় বসিয়ে রাখে একটা স্প্রিং এর অ্যাকশন দিয়ে, স্প্রিং দিয়ে ঠিক জায়গায় বসিয়ে রাখে, and the piston reciprocate inside the engine cylinder. This is also an example. Okay,